Good morning, guys. I just woke up. You guys not believing me, but look what I got. It's a storage box and a roof rack. Look, there's a letter as well. It's gonna be focused. Hey, Bill. I know you are into camping, and I'll be in sea you car ready for adventures. These belong to my husband. They have been sitting in our garage for years. Full of memories, I like to see them being used again rather than collecting dust. I know you can bring them back to life. Hope you make some great memories with them, just like he did. Enjoy the neighbor. Life is a full of surprise, guys. I know you watching this, my neighbor Lisa. Thank you so much for your awesome gift. මම හිතන් හිටියේ අපි කැම්පින් යද්දි ඔයගේ දෙයක් තිබ්බොත් අපිට ලේසි කියලා මොකද අපි ටෙන්ට් ටික ඒ ටික දාගන්න පුළුවන්. හිතුවා වගේම හම්බුණා. ස්ටෝරේජ් බොක්ස් එකේ පොඩි අවුල් ටිකක් තිබ්බා. හැබැයි මම ගොඩාක් වොරි වෙන්නේ නැහැ. මොකද මම කොහොමත් මගේ කාර් එක පේන්ට් කරන්න හිතන් ඉන්නවා. ඒතකොට මට මේකත් ෆුල් පේන්ට් කරන්න පුළුවන්. දැනට මම මේ පොඩි චිප්ස් ටික ස්ප්‍රේ පේන්ට් කරලා ෂේප් එකක් දානවා. Alright guys, අදට මෙච්චරයි. ඊළඟ එපිසෝඩ් එක මෙතන රසවත්. එහෙනම් ගිලෙන්න.